Check. ഹലോ മൈക്ക് ഓഫാ. ഓക്കെ, ഒരു ക്ലിക്കും കൂടി ചെയ്യോ? Check, 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 check. Hello, hello. Vishnu, level ഒന്ന് കയറ്റി.
2050 ജനുവരി 26 നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി ഉയർത്തപ്പെട്ടതിൻ്റെ 77-ാം വാർഷികം ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ RPF പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ നയിക്കുന്ന ഗംഭീരമായ പരേഡും അതിന് മുഖ്യാതിഥ്യം വഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ മധുകർ റൌത്ത് സാർ എത്തുന്നതാണ്. വർണ്ണശബളമായ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെയും പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ്റെ പേരിലും റെയിൽവേ സംരക്ഷണ സേനയുടെ പേരിലും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. आप सबको गणतंत्र दिवस का 77वां दिन का इस विशेष अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं. आज हम हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और आज के यहाँ के इस कार्यक्रम में हमारा मंडल रेल प्रबंधक चीफ गेस्ट रहेगा और RPF द्वारा बढ़िया सा परेड प्रेजेंटेशन भी होगा. आप सबको एक बार और इस विशेष अवसर पर यहाँ स्वागत कर रहा हूँ. എല്ലാവരോടും വിനീതമായൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ഗാലറിയിൽ വഴി തടസ്സമില്ലാതെ അവരവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. A humble request to all, please leave the pathway in the gallery for the dignitaries, VIPs and others to enter the dais. It is requested that no one should stay on the pathway on the gallery. ഇപ്പോഴല്ല പരേഡിന്റെ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട, ഇപ്പോഴത്തത് ചിലപ്പോ കിട്ടൂല, ഇവിടെ
ഇന്നത്തെ ഈ പരേഡ് നയിക്കുന്നത് ശ്രീ പി വി രാജു, RPF ഇൻസ്പെക്ടർ. ജോയിൻ ചെയ്ത് ബാങ്ക്, ട്രിവാൻഡ്രം, പാലക്കാട് ഡിവിഷനുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് 2006 പ്രൊമോഷനായും 2017 സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി പ്രൊമോഷനായും 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഷൊർണൂർ RPF ഇൻസ്പെക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പരേഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡായ ശ്രീ ബിനോയ് കുര്യൻ SI പാലക്കാട്, പരേഡ് കമാൻഡറായ ശ്രീ PV രാജുവിന് പരേഡ് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. Now we are witnessing the second in command, Shri Binoy Kurian, RPF SI Palakkad, is handing over the charge of the parade contingent to Shri PV Raju, RPF Inspector Shornur, who is the parade commander of the day. പരേഡ് കമാൻഡറും സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നൗ ഇന്നത്തെ ഈ പരേഡിൽ RPFൻ്റെ 2 പ്ലാറ്റൂണുകളാണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ പ്ലാറ്റൂൺ, വനിതാ പ്ലാറ്റൂൺ, നയിക്കുന്നത് ശ്രീമതി P. ഷിൽന, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ RPF കണ്ണൂർ. Now it's the time for the Assistant Security Commissioner RPF Palakkad to receive the salute of the parade. Shri J. Anil, Assistant Security Commissioner RPF Palakkad, ഇപ്പോൾ പരേഡിൻ്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു സർ. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്യൂരിറ്റി കമ്മീഷണർ പരേഡിൻ്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്തതായി പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മീഷണർ, RPF സെക്യൂരിറ്റി കമ്മീഷണർ ശ്രീ നവീൻ പ്രസാദ് പരേഡിൻ്റെ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതായി എത്തുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ പരേഡിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥിയായ ശ്രീ മധുകർ റോത്ത്, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ, ഈ പരേഡിന് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതും റിപ്പബ്ലിക് ദിന ചടങ്ങുകൾക്ക് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ RPF പരേഡ് നയിക്കുന്നത് ശ്രീ PV രാജു, RPF ഇൻസ്പെക്ടർ ഷൊർണൂർ. സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് ശ്രീ ബിനോയ് കുര്യൻ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ RPF പാലക്കാട്. ശ്രീ ബിനോയ് കുര്യൻ 2002 വർഷം RPSFൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് തുടർന്ന് RPSFലും ചെന്നൈ ഡിവിഷനിലും ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ വിജിലൻസിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം 2024 ഫെബ്രുവരി മുതൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി പാലക്കാട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. RPFൻ്റെ 1ാമത്തെ പ്ലാറ്റൂൺ നയിക്കുന്നത് ശ്രീമതി P. ഷിൽന, ASI, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ RPF കണ്ണൂർ. ശ്രീമതി ഷിൽന 2008 വർഷത്തിൽ RPSFൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് തുടർന്ന് RPSFലും സേലം, പാലക്കാട്, ചെന്നൈ ഡിവിഷനുകളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് 2024 മെയ് മുതൽ RPF അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി കണ്ണൂരിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു.
ശ്രീമതി ഷിൽന നല്ല ഒരു വോളിബോൾ കളിക്കാരിയും ഇന്റർ റെയിൽവേ RPF ടൂർണമെൻറ്റിൽ സദേൺ റെയിൽവേക്ക് കപ്പ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കാരിയുമാണ്. നൗ ഇറ്റ്സ് ദി ടൈം ഫോർ ദി അറൈവൽ ഓഫ് DSC RPF പാലക്കാട് ശ്രീ നവീൻ പ്രസാദ്. ശ്രീ നവീൻ പ്രസാദ്, DSC RPF Palakkad, has completed his graduation in mechanical engineering, and also he is a trained commercial pilot with CPL license, and he has completed his training of aviation at Helipro Aviation Academy at Wellington in New Zealand. He joined RPF in the year 2019 and was Assistant Security Commissioner in Mumbai Central Western Railway from 2019 to 2021. Shri Naveen Prasad joined as Assistant Security Commissioner at Palakkad Division in charge in 2023 October, and from April 2025 he was promoted as Divisional Security Commissioner, and he is continuing his charge as Divisional Security Commissioner at Palakkad Division. Under his guidance and supervision, the RPF unit of Palakkad Division was able to crack many major cases during the last 2 years, which had facilitated Now the parade will be presented to Shri Naveen Prasad, Divisional Security Commissioner, RPF. Thank you, sir. Parade Commander, RPF Parade കണ്ടിജൻറ്റിനെ ഡിവിഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മീഷണർ പാലക്കാട് ഡിവിഷന് സമർപ്പിച്ച് അഭിവാദ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ DRM അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവാണ്. In the meantime, during the tenure as Divisional Security Commissioner at Palakkad, under the guidance and supervision of Shri Naveen Prasad sir, Palakkad RPF was able to crack many a number of major cases, including the detection of high-value theft of passenger belongings case, which worth rupees more than 1 crore from notorious Sansi gang of Haryana, and the same was effected because of the instructions and guidance given by Divisional Security Commissioner. മാത്രമല്ല, പ്രധാനമായും ഇതേവരെ RPFO മറ്റു റെയിൽവേ പോലീസ് സേനകളോ കണ്ടുപിടിക്കാനും എത്തിച്ചേരാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന ഹരിയാനയിലെ സാൻസി ഗാങ് എന്ന ഒരു കുപ്രസിദ്ധമായ ക്രിമിനൽ ഗ്യാങ്ങിനെ വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത് അതിൽ യാത്രക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട 1 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള ആഭരണങ്ങളും വസ്തുവകകളും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് RPF പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും ഒരു പൊൻതൂവലായി നിലനിൽക്കും. ഈ നല്ല ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി
പ്രയത്നിച്ച ഓരോ RPF ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ സദേൺ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർ 30,000 രൂപയുടെ റിവാർഡും റെയിൽവേ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്ടർ ജനറൽ RPF ഈ ടീമിലെ ഓരോരുത്തരെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ഇത്തരുണത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുകയാണ്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡൈനാമിക് guidance of our Divisional Security Commissioner, RPF Palakkad had went a long way when compared to other divisions in detecting as well as arresting a number of criminals who had committed theft and other crimes against the passengers who are traveling on railways. Now we are eagerly waiting for the arrival of our chief guest, Shri MADHUKAR ROAT, Divisional Railway Manager, Palakkad. ഇന്നത്തെ ഈ പരേഡിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റൂൺ നമ്പർ 2 നയിക്കുന്നത് ശ്രീ പി ഷാജുകുമാർ. ശ്രീ ഷാജുകുമാർ പാലക്കാട് RPF പോസ്റ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ്. അദ്ദേഹം 2008 RPSFൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് RPSFലും ചെന്നൈയിലും പാലക്കാട് ഡിവിഷനുകളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് 2021 ഫെബ്രുവരി മുതൽ പാലക്കാട് RPF പോസ്റ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പരേഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്ലാറ്റൂൺ നയിക്കുന്നത് ശ്രീ പി ഷാജുകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, പാലക്കാട്. കൂടാതെ ഇന്നത്തെ ഈ പരേഡിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, സ്കൗട്ട്സ് പ്ലറ്റൂണിനെ നയിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ അക്ഷയ് എസ്, റെയിൽവേ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 11ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ശ്രീ മാസ്റ്റർ അക്ഷയ് എസ് ആണ് ഇന്നത്തെ സ്കൗട്ട് റെജിമെന്റിനെ നയിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൈഡ്സ് കണ്ടിജന്റിനെ നയിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കുമാരി കരോലിൻ ജോസ്. 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി, റെയിൽവേ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, പാലക്കാട്. അവരാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരേഡിലെ ഗൈഡ്സ് കണ്ടിജന്റിനെ നയിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ RPFലെ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിലെ വനിതാ കമാൻഡോ സംഘത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രകടനവും ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വനിതാ RPF കമാൻഡോ സംഘത്തിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് RPF അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ ഇ ജ്ഞാനാനന്ദ്. ഈ വനിതാ കമാൻഡോ RPF സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രമ്യ കെ, RPF വനിതാ കോൺസ്റ്റബിൾ, പാലക്കാട്. കൂടാതെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പരേഡിന് ശേഷം RPFൻ്റെ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രകടന പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പാലക്കാട് RPF ഡിവിഷന് കീഴിൽ 3 ഡോഗുകൾ ഉള്ളതാണ്. Now it's the time for the arrival of the chief guest of the day, Shri MADHUKAR ROAT, Divisional Railway Manager, Palakkad. Shri MADHUKAR ROAT took over charge as the Divisional Railway Manager of Palakkad Division on 31st July 2025. Before joining as DRM Palakkad, Shri MADHUKAR ROAT was Chief Freight Traffic Manager in Northwestern Railway, Jaipur. He is an officer of IRTS cadre of 1997 batch
and has diverse experience of serving in several pivotal roles across Indian Railways, including in Northeastern Frontier Railway, Western Railway, and now it is the time for the arrival of chief guest, and immediately on arrival, chief guest will be unfurling the national flag. All who are present here are requested to stand up and give respect to the national flag, and the men in and the persons in uniform to salute the national flag during its unfurling. The parade commander is reporting the parade to the chief guest of the day, Shri MADHUKAR, Honorable Divisional Railway Manager of Palakkad Division. After reporting, the chief guest will be carrying on an inspection of the parade, accompanied by Divisional Security Commissioner and Parade Commander. अभी आज का मुख्य अतिथि ने ये परेड का निरीक्षण करेगा. परेड को निरीक्षण करते समय डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर और परेड कमांडर चीफ गेस्ट के साथ अकम्पनी करेगा. After the inspection, the parade will be marching, giving regards to the chief guest, which will be followed by the Republic Day speech by the chief guest of the day. And that was the inspection conducted by the chief guest over the parade, and the chief guest is now returning to the dais, followed by which the parade commander will be seeking permission to the chief guest for marching the parade.
the chief guest has returned to the dais and the parade commander has obtained the permission for the parade contingent for a march past through the dais. പരേഡ് കമാൻഡർ തൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി പരേഡിനെ Now the parade is marching through the chief guest and chief guest will be acknowledging the salute given by the parade. ഇന്നത്തെ പരേഡ് നയിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ ഷൊർണൂർ RPF ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ PV രാജു, സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് ശ്രീ ബിനോയ് കുര്യൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പാലക്കാട്, ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റൂണായ വനിതാ പ്ലാറ്റൂണിൻ്റെ പ്ലാറ്റൂൺ കമാൻഡർ ശ്രീമതി P ഷിൽന, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കണ്ണൂർ, രണ്ടാം പ്ലാറ്റൂണിനെ നയിക്കുന്നത് ശ്രീ P ഷാജുകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ RPF പാലക്കാട് പോസ്റ്റ്. തുടർന്ന് വരുന്ന ഗൈഡ്സ് പ്ലാറ്റൂണിനെ നയിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കരോലിൻ ജോസ്. അതിനു പുറകെ വരുന്ന സ്കൗട്ട്സ് പ്ലാറ്റൂണിനെ നയിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 11ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ മാസ്റ്റർ അക്ഷയ് S. That was a wonderful marching of parade by the parade contingents. Now the parade will be assembled at its original position.
now the parade will march and advance 15 steps forward and it will be followed by the Republic Day address by the chief guest of the day, our beloved Divisional Railway Manager. The parade has given the compliments to the chief guest, and now it's the time for the Republic Day address by Shri MADHUKAR, Divisional Railway Manager, the chief guest of today's celebrations. Sir, please. Dear officers, colleagues, office bearer of recognized trade unions, President SRWWO, and all office bearer of SRWWO, my beloved railway family members, Namaskara. On this proud occasion of 77th Republic Day of our great nation, I extend my heartfelt greetings to all of you. Today, we remember the values enshrined in our Constitution and reaffirm our commitment to serve the nation with integrity, dedication, and deep sense of responsibility. For Palakkad Division, the year gone by has been one of the steady progress, strong teamwork, and meaningful achievements across all departments. I am happy to share some of these highlights with you today. Revenue performance. The division generated 1,383 crore in revenue, registering a 7.17% growth over previous year. Passenger revenue crossed 836 crore with 68.25 million passengers carried. Digital ticketing achieved excellent acceptance with more than 85% share in unreserved ticketing. Division is also trying all innovative methods to increase non-profit revenue. In areas of operation and punctuality, as transportation is our focus area, punctuality has shown a marked improvement. Mail express trains 95% and passenger train has ticked 96% times. In freight operation, the division achieved 92% of its loading target, and we hope that this year we will achieve all the targets. Freight revenue is bread and butter of our organization. The division has successfully captured the cement traffic from road to rail. I am happy to share that this year, both cement siding of our division are loading 216% higher cement loading than previous year. It is also a matter of proud that our divisional BDU team has successfully started Malabar cement loading after a gap of 4 years. To meet passenger demand, the division operated 1,225 special trains and attached 424 extra coaches. Several express and memo services were permanently augmented and 18 trains were converted from ICF to LHP coaches. During current financial year up to December 25, Palakkad division has incurred a capital expenditure of 406 crore, reflecting our focus on strengthening railway infrastructure and passenger facilities. People are our of greatest strength. During 25-26, 68.33 lakhs were disbursed under DSBF and CSBF. 3,000 employees received training at MDTTI.
We also successfully conducted Pension Adalat, resolving 83 pension-related grievances, observed International Day of Disability, and sports meet to increase strengthening camaraderie among staff. Our medical department has commendable progress in upgrading facility. New OPD building has been approved and work started. Telemedicine facility have been renovated and now being effectively used. And modern diagnostic facility such as USG, echocardiography, and TMT units have been commissioned. The operation theater has been fully upgraded with advanced equipment and a central sterile supply department has been established. Chemotherapy services have been started along with oncology and gynecology surgeries. In addition, extensive outreach was carried out through 92 screening camps, cancer awareness programs, and school health camps. These effort underlines our commitment to quality healthcare for employees and the community. The engineering department of Palakkad division has played a crucial role in this year strengthening track safety, improving riding quality and enhancing operational speeds. Track structure renewal has taken up on large scale. This included turnout renewals, track fitment renewals covering more than 32 km on plain track and 77 TTR works. Bridge safety and track stability received focus attention. 4 bridge rehabilitation and 3 major bridge approach work have been undertaken to improve rail life and reduce failure. Over 61 km of track distancing, 473 km of ERC greasing, and 406 km of anti-corrosion painting was carried out. Ballast management was another focus area with over 110 cubic meter of ballast collection, 102 cubic meter of ballast insertion were carried out. Level crossing safety was significantly enhanced. 19 level crossings were overhauled, 5 level crossings were closed, and 4 ROB/RUBs were commissioned during the year, contributing to Kerala's environment and sensitive green cover. More than 6,500 tree plantation were also carried out. It is also a proud moment to share with you that our SSC PV Kolandi, Shri Sandeep C has received Ati Vishisht Rail Seva Puraskar at Railway Board level for its meritorious service. During 25-26, 7 lifts were commissioned at key locations. In addition, work for 15 more lifts are currently under progress at various stations and are planned for commissioning with this financial year, further improving the accessibility for passenger, senior citizen, and person with disabilities. To ease vertical movement at busy station, work of 2 escalators are in progress and are scheduled for commissioning during the current financial year. In line with Indian Railways Green Energy Initiative, the division commissioned 300 kilowatt of on-grid power supply during the year. Installation of 1400 kilowatt power of solar panel at various locations is under progress and is expected to be completed within financial year. Crew welfare received special attention. All running rooms are now air conditioned with equipped RO water, CCTV, and modern amenities. 42 running staff were recognized for their dedication and safety consciousness. At MADHUKAR, Palakkad, the 12-car pit line was commissioned and more than 4.5 crore work has been sanctioned for enhancing maintenance facilities. In our steadfast journey towards nation's vision of achieving net zero carbon emission by 2030, the TRD branch of Palakkad division has recorded several significant milestones during this year. Major achievement has been completion of Jokate yard, modification and electrification of Jokate to Kur section. The mechanical department brought laurels to the division by winning 4 major shields, including overall mechanical efficiency shield and rail mother shield. I take special pride in mentioning Shri Vipin P, technician who received Ati Vishisht Rail Seva Puraskar for exceptional alertness in detecting critical defect and preventing a potential mishap. Safety and signal failures
signal failures have been reduced by 55%. That is a commendable work carried out by our signaling team. And CCTV camera coverage was increased and provided. Safety awareness programs, mock drills, and inspection was also conducted throughout the division. Our RPF, Service Beyond Security. RPF has done outstanding work. More than 32,000 women passengers were assisted under Meri Saheli. 960 lost item worth 3.3 crore returned. 208 children reunited with family. Narcotics worth 5 crore were seized. 16,000 offenders were prosecuted. This is a commendable work. Modern surveillance system and community outreach have further strengthened passenger safety. I would like to mention two important incidents here which has been carried out by our Palakkad RPF and GRP team. One is gold theft of 85 lakh in train number 12601 at Kolandi station on 14 November. It was solved through CCTV, deep reservation analysis, staff inquiry by our team, which is leading to arrest of 4 Sasi gang members resident of Haryana. Secondly, on August 8th, a bag snatching incident occurred in train number 12218 near Kodikode, in which a 64-year-old woman passenger was assaulted and pushed from train while resisting theft. A joint RPF and GRP Kodikode team tracked suspect. Within 72 hours, a notorious criminal was apprehended and stolen bag and cash were recovered. In RPF team, a new induction of dog Marco, a Belgian Malinois breed, was carried out in this year in Palakkad Division Dog Squad, who is specialized in narcotics and alcohol detection. Southern Railway Sports Association, Palakkad, continue to promote sports culture. We are proud of Mrs. Vidya, who won medals at international athletics events, bringing honor to Indian Railways and the nation. On this occasion, it is to mention that all our union bearers and association had also positively contributed in our existing growth engine cycle. A special thanks and mention for them for their support and cooperation. On this occasion, it is worth mentioning that the work initiated by SRWWO and their team in maintaining Railway Kids School and activity initiated for women's welfare and staff welfare are also stepped up, and that needs to be applauded. Friends, these achievements belongs not to one department, but to every railway employee of Palakkad Division. Your dedication, discipline, and sense of duty are real strength behind this success. On this Republic Day, let us remember our freedom fighters whose sacrifice had led us to see the day of progress and such a vibrant democracy. It is a day for us to remind us again that we have Constitution of India and we are here to serve the people of India. On this Republic Day, let's again renew our resolve to work together for a safer, more efficient, passenger-friendly railway and to serve our nation with pride. Jai Hind. Thank you, sir, for the kind addressing. മാർച്ചിങ് ഓഫ് ദി പരേഡ്. ഇന്നത്തെ ഈ പരേഡ് സമാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പരേഡ് കമാൻഡറായ ഷൊർണൂർ RPF ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ PV രാജു ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയായ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ പാലക്കാടിൽ നിന്ന് പരേഡ് മാർച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുവാദം മേടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.
After marching off, I request the parade commander to introduce the platoon commanders to the chief guest of the day. After the introduction of the platoon commanders to the chief guest, we will witness the distribution of awards. Seva Puraskar winners from Palakkad division will be honored by the chief guest. Now, the chief guest is being introduced to the parade commander and other platoon commanders by Divisional Security Commissioner, Palakkad Division, Shri P.V. Raju, Parade Commander, Shri Binoy Kurian, Second in Command, Srimati P. Shilna, Platoon Commander, Shri Shaju Kumar, Platoon Commander, the Guides Commander and Scouts Commander. Thank you, sir. Now, it is the time for the award distribution ceremony. Out extensive track strengthening and safety improvements. He completed TTR of 28.6, corrected defective layouts, realigned curves, removed PSRs, and improved riding quality. He standardized CES work, achieved 80% coverage through tamping with JIDO survey, and rectified false curves. He has been awarded AVRS Puraskar and has been honored by Divisional Railway Manager. The next in the list is Shri Vibin P, Technician 3, Senior Section Engineer, Carriage and Wagon Office, Mangalore. I would request the head of the department, branch head of the mechanical department to accompany while Shri Vibin is being honored. Shri Vibin exemplifies alertness and discipline in discharge of his duties. During a routine inspection, he promptly detected a serious crack in the bogie of train number 12601 mail and ensured the coach was detached en route, thereby preventing potential accident. His swift judgment, adherence to safety protocols, and sound problem-solving abilities demonstrated high professional standards, for which he was awarded Ati Vishisht Rail Seva Puraskar. Now it's the time for award distribution to the meritorious service of railway employees of the Palakkad division. I would request all the branch HODs to accompany the award recipients while the chief guest is presenting the award. So we are starting with Accounts Department. I would request CNDFM PGT. The first awardee is Shri Unni CK, Senior Cashier, CNDFM Office, Palakkad. Shri Unni CK. I would request the award recipient to receive the award and straight away go back to the gallery through the main pathway. The next in the list is Shri Gopalakrishnan R, Senior Accountant, CNDFM Office, Palakkad. Shri Gopalakrishnan R.
Next in the list is Shri Shashikumar K, Senior Accountant, Senior DFM Office, Palakkad. Shri Shashikumar K. And that's from the Accounts Department. Now it's the turn of Commercial Department. I would request Senior DCM to be on the stage. Srimati Parvati P, Chief OS, Senior DCM Office, Palakkad. Srimati Parvati P, Senior Chief OS, Senior DCM Office, Palakkad. Next is Shri Sharath, Commercial Inspector, Senior DCM Office, Palakkad. Shri Sharath. And next is from the Electrical General Department. I would request the branch officer to be on the stage. And the first one on the list is Shri Nitish Damodaran, Senior Section Engineer, AC, Mangalore. Shri Nitish Damodaran. Shri Nitish Damodaran, Senior Section Engineer, AC, Mangalore. Next is from Electrical General Department, Shri T. Prajit, Senior Technician, Mangalore. Shri T. Prajit, Senior Technician, Mangalore. Now I would request Shri Renish P, Senior Technician, Calicut, to receive the award from Honorable Divisional Railway Manager, Shri Renish P. Now it's the turn of Electric OP Department. Shri Suresh Kumar S, Chief Loco Inspector, CCRC, Kozhikode. Shri Suresh Kumar. Shri Suresh Kumar, Chief Loco Inspector, CCRC, Calicut. Next is Shri Adarsh K, Assistant Loco Pilot, Calicut. Shri Adarsh K, Assistant Loco Pilot, Calicut. Next is Shri Sajil K, Assistant Memo, Palakkad. Shri Sajil K, Assistant Memo, Palakkad. Now it's the turn of Electric TRD Department. I would request the branch HOD to be on the stage. The first one on the list is Kishore KS, Technician 3, SSC TRD Office, Cheruvatur. Shri Kishore KS, Technician 3, Senior Section Engineer, TRD Office, Cheruvatur. Next is Shri K. Sunil Kumar, Senior Technician, SSC TRD Office, Pollachi. Shri K. Sunil Kumar. Shri K. Sunil Kumar, Senior Technician. Next is Shri Anish Kumar PS, Technician 1, Senior Section Engineer, TRD Office, Shornur. Shri Anish Kumar PS. Now it's from the Engineering Department. I would request the branch HOD to be on the dais. From Engineering Department, Shri Narayan Nayak N, Chief OS, Works Branch, Palakkad. Shri Narayana Nayak, Chief OX, Works Branch, Palakkad. Next is Shri Neeraj J, JE D&D DRM Works, Palakkad. Shri Neeraj J. Now it is an award for group award for engineering, and I would request Babu M, Track Maintainer 2, Manjunatha, Track Maintainer 2, and Rajesh Kumar Chowdhury, Track Maintainer 2, all of Senior Section Engineer, Permanent Way Office, Mangalore, to receive the award. It is a group award for Engineering Department. Shri Babu M, Manjunatha P, and Rajesh Kumar Chowdhury. Now it's from the General Branch. Now the next turn is from General Branch, Shri Suraj K. Nair. Shri Suraj Kumar, PS2, DRM Office, General, Palakkad. Shri
Suraj K. Nair. Next is Shri C.K. Murali Mohanan, Steno Grade 1, DRM Office General Palakkad. Shri C.K. Murali Mohanan. Next on the list is Shri P. Chandradas, Steno Grade 1. Shri P. Chandradas, Steno Grade 1, DRM Office General Palakkad. That's from the General Department. Now it's the turn of Mechanical Department. I would request the HOD to be on the dais. From Mechanical Department, the first on the list is Sri Rajivan MC, Chief Health and Malaria Inspector Talasheri. Shri Rajivan MC, Chief Health and Malaria Inspector Talasheri. Next on the list is Srimati Bindu IS. Srimati Bindu IS, OS Senior DME Office, Palakkad. That were from the Mechanical Department. Next is the turn of Medical Department. Srimati Girija Devi K, Chief Nursing Superintendent, Railway Hospital, Palakkad. Srimati Girija Devi K. The next one on the list is Srimati Omana C, Dresser, Railway Hospital, Palakkad. Srimati Omana C. That were from the Medical Department. Now it's the turn of Operating Department. I would request the branch HOD to be on the dais. Operating Department. First on the list, Sri Santosh TP, SMR, Shornur. Sri Santosh TP, SMR, Shornur. After Santosh, it's the turn of Sri Manoj M, Pointsman B, TIC Palakkad. Sri Manoj M, Pointsman B. Next is Sri Sunish PB, Pointsman A, SS Office PNMB. Sri Sunish PB, Pointsman A. That were from the Operating Department. Now it's the turn of Personnel Department. I would like the branch HOD to be on the dais. Srimati Nasima H, Chief OS, Senior DPO Office, Palakkad. Srimati Nasima H, Chief OS, Senior DPO Office, Palakkad. Next is Shri S. Satishan, Instructor Mechanical, MDTI, Palakkad. Shri S. Satishan, Instructor Mechanical, MDTI, Palakkad. Shri P.N. Suresh Kumar, Senior Clerk, MDTI, Palakkad. Shri P.N. Suresh Kumar. That were from the Personnel Department. Next is from the Rajbhasha Department. I would like the branch HOD, Rajbhasha Adhikari, to be on the dais. Srimati Vinita K, Junior Translator, Rajbhasha Section. Srimati Vinita K, Junior Translator, Rajbhasha Section. Next is Srimati Sindhu TTV, GA, Rajbhasha Section. Srimati Sindhu TTV. Next is from this railway school, Rajesh E, Shri Rajesh E, Postgraduate Teacher, RHSS, Palakkad. Shri Rajesh E, Postgraduate Teacher, Railway Higher Secondary School, Palakkad. Next is Shri Maruti Kannaiknavar, Postgraduate Teacher, Railway Higher Secondary School, Palakkad. Shri Maruti Kannaiknavar. Next award goes to Shri Rajesh G, Trained Graduate Teacher, Railway Higher Secondary School, Palakkad. Shri Rajesh G.
Next is from the Signal and Telecom Department. I would request the branch HOD to be on the dais. Shri Shashikumar KC, SSC Signal Kannur. Shri Shashikumar KC, SSC Signal Kannur. Next award goes to Shri PK Manigandan, Technician 1, Tele Kozhikode. Shri PK Manigandan. Next on the list is Srimati Sheba PV, Chief OS, Budget, SNT Palakkad. Srimati Sheba PV, Chief OS, Budget, Signal and Telecommunication, Palakkad. Now it's the turn of Safety Department. I would request the branch HOD to be on the stage. From Safety Department, Shri Vipin CP, SFC Engineering, Safety Branch. Shri Vipin CP, SFC Engineering. Next is Shri Kanagadas K, SFC Loco. Shri Kanagadas K, SFC Loco, Safety Branch. Next is Shri KP Indrajit, GA Safety Branch. Shri KP Indrajit, GA Safety Branch. Now it's the turn of RPF, Security Branch. Shri E. Jnananand, Assistant Sub-Inspector, RPF, Palakkad. Shri E. Jnananand, Assistant Sub-Inspector, RPF, Palakkad. Next is Shri K. Shashi, Assistant Sub-Inspector, RPF, Mangaluru Junction. After Jnananand, it is Shri K. Shashi, Assistant Sub-Inspector, RPF, Mangaluru Junction. Shri K. Shashi. Next is Shri P.P. Abdul Sattar, Constable, RPF, Kannur. Shri P.P. Abdul Sattar, Constable, RPF, Kannur. Now it's the turn of Stores Department. I would request the HOD to be on the stage. Shri K.E. Padmakumar, Chief OS, Senior DMM Office, Palakkad. Shri K.E. Padmakumar, Chief OS, Senior DMM Office, Palakkad. And the next on the list is Shri Wilson, CDMS, Palakkad. Wilson, CDMS, Palakkad. Next award goes to Srimati Sujita, Assistant Stores Depot. Srimati Sujita, Assistant Stores Depot. And now it's now I would request Srimati Bhavna Roth, President of SRWW of Palakkad Division, and Madam DRM Palakkad Division, and Srimati Maya Madam, Vice President, to be on the dais. Railway employees who are suffering from serious illness. The first on the list is Shri Karamchand Oron, TTI. He will be receiving the financial assistance from SRWWO Palakkad Division.
Shri Karamchand Oron, TTI Palakkad, is receiving the financial assistance from SRWW Palakkad. And next is Shri Baburaj M CCC, but unfortunately he is not available. On behalf of him, Shri Anil Kumar CTI will be receiving the financial assistance for Baburaj from SRWW. And next, on behalf of Shri Sudhi MK Senior Clerk, who is also not available, Srimati Bindu Udayakumar, Chief OS, will be collecting the financial assistance rendered by SRWW. And last but not least, on behalf of Shri Geeta Robi, Junior Clerk, mother of the employee, will be receiving the financial assistance. Thank you, Madam. Thank you, President Madam and Vice President Madam. And that was the award distribution of all the spectators. And the RPF Lady Commando Unit, trained by Shri Jnanananda Assistant Sub Inspector, will be performing some exemplary exercises which we are going to witness. The in charge has reported. Now we are going to witness the performance of Lady Commandos. Now the Lady Commandos are closing their eyes, tying the black towel on their eyes, and now they are entirely blind. കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആയുധം തുറന്ന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വേർതിരിച്ച് വെച്ച് വീണ്ടും അതേ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ രീതിയിൽ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് തിരിച്ച് പഴയ രൂപത്തിലാക്കുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായതും അത്യധികം സ്കിൽ ആവശ്യമായതുമായ ഈ എക്സർസൈസ് പാലക്കാട് ഡിവിഷനിലെ വനിതാ കമാൻഡോ RPF സ്റ്റാഫ് നിർവഹിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. Within no time, they have stripped the arms in their possession and assembled it. They have completed their exercise. ഇതാണ് നാരീശക്തി, വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ പറയുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സ്ത്രീകൾ പുറകിലല്ല, എല്ലാത്തിനും പുരുഷനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് എന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന ഈ പ്രകടനം പാലക്കാട് RPF വനിതാ കമാൻഡോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. Now it's time for next exercise.
The first exercise was with ARM Kalashnikov gun, and now it is 9mm pistol. The same pistol is being stripped and assembled with their eyes closed. നോക്കൂ, RPF വനിതാ കമാൻഡോമാരുടെ പ്രത്യേക കഴിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച 9mm പിസ്റ്റൾ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിക്കുകയും ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ അവ തിരിച്ച് പഴയ രൂപത്തിൽ ചേർത്തിണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്യപൂർവമായ കാഴ്ചയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. വെറും സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. That was a wonderful and exemplary performance from RPF Lady Constables Commando Team of Palakkad Division. That was the superlative performance of RPF Lady Commandos. It is the demonstration of box firing by Lady Commandos of RPF Palakkad Division. They are being trained under Shri Jnanananda ASI RPF Palakkad. Let us see. That was a wonderful performance by the RPF Lady Commandos of Palakkad Division,
demonstrating the various type of firing positions and box firing. Give them a big hand. It was a superb performance. And now it's the time for dog show by RPF Dog Squad Palakkad Division. RPF Palakkad Division Dog Squad is equipped with 3 dogs, of which 2 dogs have been assembled here. We are having today with us Assistant Sub Inspector Kennel Kozhikode Shri Shivakumar is leading the contingent with 3 dogs. The dogs are giving regards to the chief guest. The first item of the dog show is a welcome jump by Marco, a Belgian Malinois breed dog. It has been procured last year and now it is a welcome jump from Marco. The Marco has been trained in narcos as well as alcohol sniffing. Let us see how it makes the welcome jump. Wow, 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 wow. That is a wonderful welcome jump by Marco. Welcoming all who are available here by Marco. Now it is performance of obedience by Lara. Lara is a Doberman breed dog which is 8 years old. Now let us see how the trainer, how the handler. The dog is acting on the command and instruction of its handler. That was the performance, obedience performance by Lara. Now it is another extra skill performance by Marco. Zigzag movement and spinning. Let us watch how it act according to its handler. A normal dog cannot be able to do such activities. Let us see. Look how zigzag it is going. That was the zigzag movement by the trainer. Now let's see. It is just reverse in the same direction. Now look, it is spinning. The dog is being spinned by its handler. Without touching it, the dog is being spinned. It is extra skill. Marco has completed its training just now only. It was super performance from Marco. Now it will be crossing of the hurdles by Lara, RPF dog. Lara will be doing
the crossing of hurdles. Let us see. These obstructions are nothing for our dog Lara. It is easily crossing it. And now we are going to present a skit to demonstrate the skills of Marco, which is being trained in detection of narcotics and alcoholic substances. The dog Marco was inducted to RPF in last year April, and after a rigorous training for detection of narcotics, as per the suggestion of Divisional Security Commissioner RPF Palakkad, our Inspector General and Principal Chief Security Commissioner RPF Chennai was kind enough to extend the training of these dogs not only for narcotics but also for alcohol, because as you all are aware, nowadays the nuisance created by drunkards using alcohol in trains and premises has increased manifold, for which we have to keep a check utilizing the services of our RPF dog. So we can see how our dog Marco is detecting drunkard as well as alcohol. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മദ്യപന്മാരുടെ ശല്യം ട്രെയിനുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ മദ്യപന്മാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും അവരിൽ നിന്ന് മദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുമായി ഇപ്പോൾ മയക്കുമരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ RPFിലെ ഡോഗ് ഡോഗുകളെ മദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം 1.5 മാസത്തോളം നീട്ടി നൽകിയതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ ഡിവിഷനിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബെൽജിയൻ മെൽനോയ്സ് ബ്രീഡിൽ ലഭിച്ച മാർക്കോ എന്ന ഡോഗിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം. We are witnessing a railway platform where passengers are sitting on the benches waiting for the arrival of their trains. Many passengers are sitting. Let us see. One of a passenger is coming over there. He is creating some nuisance to fellow passenger. He is again going and falling on some other passenger. I think he is not in his senses. He might have consumed something. Anyway, he is not in the normal position. He is roaming around here and there among the passengers. And finally, he has got seated on a seat. Let us see his I think he has kept his bag over there and he is opening his bag. Other passengers are waiting for the trains to come. Oh, he has taken some liquor from his bag, and I think in the open area, though it is prohibited, without any this thing, he is consuming the liquor. Again, he is having liquor. You just remind, it is on a railway platform, it is happening. And these type of activities, if come under the notice of RPF or railway police, strict actions are being initiated. But unfortunately, here at this point of time, no law enforcing agencies are available making use of it.
He has consumed liquor. Moreover, he is creating problem with other fellow passengers. And even he is not able to properly stand or sit. And the passenger who has been disturbed, I think he is calling railway helpline 139 for getting assistance and to get rid of this drunkard passenger. Anyway, the passenger has vacated that area, and in the meantime, on responding to the helpline call, RPF dog squad team led by Assistant Sub Inspector Shivakumar and RPF dog Marco, handled by Shri Anandu, Constable RPF dog squad, have reached the spot, and Marco is checking the luggages as well the passengers, and I think he is having some suspicion on somewhere there. Yes, he is barking. He is barking something. Yes, that luggage belonged to that passenger who had drunk something liquor from there. അതെ, ആ ബാഗിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ആ മദ്യപാനിയായ യാത്രക്കാരൻ മദ്യം കുടിച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് ആ മദ്യം മാർക്കോ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം മാർക്കോയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന്. ആ മദ്യം മാർക്കോ കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് ആ മദ്യപിച്ച ആളെ കണ്ടെത്താൻ മാർക്കോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. Because there was a complaint on 139 based on which the RPF dog squad arrived the spot. എല്ലാവരെയും മണക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി മദ്യപിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡോഗ് മാർക്കോ കുരയ്ക്കുകയും അയാളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അയാളെ തുടർ നിയമ നടപടികൾക്കായി RPF ടീം RPF സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എക്സലന്റ് പെർഫോമൻസ് ബൈ മാർക്കോ. This dog has been trained especially to detect, sniff and detect narcos and alcoholic cases, and that was the excellent performance from Marco, the newly inducted dog to RPF Palakkad division. Now, the last but not least item of the dog squad, it is a bike jump by RPF dog Marco. 3 two-wheelers have been kept in a row, and let us see how Marco is jumping over these bikes. നിരനിരയായി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള 3 ടൂ വീലറുകളുടെ മേലെ കൂടെ നമ്മുടെ RPF ഡോഗ് മാർക്കോ എങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്ത് ചാടി പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ. Wow! That was an excellent jump by Marco. It is being trained by Anandu, Anandu, RPF Constable, Kennel. Wonderful performance by RPF Dog Squad Palakkad Division, led by Shri Shivakumar, Assistant Sub Inspector, RPF Dog Squad Palakkad Division. They are reporting back to the Chief Guest. Thank you. That was a good performance. Now it is the time for another performance, Kalaripayate performance. കേരളത്തിൻ്റെ
തനത് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് കലാരൂപമായ കളരിപ്പയറ്റ് വടക്കൻ മലബാറിലെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ കായികക്ഷമതയും കഴിവും തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ആയോധന കലയായ കളരിപ്പയറ്റ് അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത്. അതിലെ ചില പ്രത്യേക പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രം ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്ന ഇവരോരോരുത്തരെയും ഞാൻ ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Kalaripayattu. This martial art form shares many common features with Kathakali. The practitioners of this martial art move as fluidly and gracefully as dancers. Our presentation recalls the glory of ancient battles.
That was a wonderful Kalaripayattu performance by the team. Thank you. കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ ഒന്നാം തരം പ്രകടനത്തിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. അവതരിപ്പിച്ച ഈ കളരിപ്പയറ്റ് സംഘത്തിന് പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ്റെ അകൈതവുമായ നന്ദി. Now it's the time for cultural program. പാലക്കാട് റെയിൽവേ വിവേകോദയ നഴ്സറി സ്കൂളിലെ LKG വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂഷൻ നൃത്തത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. The first event of the cultural program is a fusion dance presented by LKG students of Railway Vivekodaya Nursery School, Palakkad. The performance of the LKG students is led by Kumari Dhanshika. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए तू बेतरिए या मरिए गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में आज भर ले 10-12 बार कर ले रहना यार पीछे कितना भी कोई खींचे टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही मत करिए कोई तो चल जिद पड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद पड़िए तू बेतरिए या मरिए Wonderful performance by the little kids of LKG class Vivekodaya School, Palakkad. Now next is a group dance by students of Railway Higher Secondary School,
Palakkad, led by Kumari Nivedika S of class 8. അടുത്തതായി റെയിൽവേ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നൃത്തരൂപം. ഈ നൃത്തം നയിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 8ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കുമാരി നിവേദിക എസ്. एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आन पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ हो। तुझ पे वारना 100 वारी जान मैं, तुझ पे वारना 100 वारी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਯਾਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ ਓਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਤਾਰਾ ਓਏ। ਮਿੱਤਰ
Wonderful performance. Mile sur mera tumhara to sur ban rahe hamara. Next program is a Kathak performance by Kumari Nandana and Kumari Shreya. Kathak dance is being performed by guides Kumari Nandana and Kumari Shreya. सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे हारी मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं पिया बस तेरी मैं हो झूले तो खरी मैं That was a wonderful performance by the guides Kumari Nandana and Kumari Shreya. Now, next item on the stage is again from the little kids of Vivekodaya Nursery School. Vivekodaya Nursery School UKG students presents a dance performance which is led by Kumari Arja. Palakkad Vivekodaya Railway Nursery സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞു കുരുന്നുകൾ UKG വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു നൃത്തരൂപം.
रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतला सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं വളരെ മനോഹരമായ ഒരു നൃത്താവിഷ്കാരമായിരുന്നു UKG വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ. ഇന്നത്തെ ഈ സാംസ്കാരിക പരിപാടിയിലെ അവസാന ഇനമായ മാസ് ഡ്രിൽ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാസ് ഡ്രിൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് അടുത്തതായി വരാൻ പോകുന്നത്. ദി മാസ് ഡ്രിൽ പെർഫോമൻസ് ഈസ് ബീയിങ് ലെഡ് ബൈ കുമാരി മയൂഖ ഓഫ് ക്ലാസ് 6 and the students have been trained for this mass drill by the PT master of Railway Higher Secondary School, Shri Amitabh Prakash. वतन मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तू आबाद रहे तू
आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन रहे तू। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो जय हो जय हो। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के पहले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले, जय हो शुक्र जय हो गाने दे जय हो गाने दे जय हो Excellent performance by Railway Higher Secondary School students. Mass drill. Thank you, dear students. Now we have coming to the end of the program. I would request all railway officers and their family to assemble near this dais for a photo session. And after the photo session, all the railway officers are requested to be available at Railway Hospital for the inauguration of blood donation camp, which will be held by our respected Divisional Railway Manager. So the program comes to an end and it is the photo session. Warm good morning. In appreciation of the excellent arrangements, attendance, and for the scintillating performance on the 77th Republic Day celebrations today, our respected Divisional Railway Manager is pleased to announce an award of rupees 70,000. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.